Yes, Anjana, Nandana, so many people have responded. Come with me tomorrow. What is the peculiarity of come with me tomorrow? Other request alle. എന്താണ്? യെസ് ദീപ്തി, എന്താണത്? റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ എന്താ? കമന്റ് അല്ലേ? കമന്റ്. വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു ഹന. It is not a request but a command. Very nice, exactly. So there are two kinds of ways in which you can ask somebody to do something. One is a request, the other is a command. അപ്പോൾ ഇതൊരു കമാൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. കമാൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും. അത് ഇവിടെ ഈ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, റിക്വസ്റ്റിന്റെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ ഇസ് എ കമാൻഡ് വേർ a higher official is asking a lower official to. So it indicates the use of power. So it indicates the use of power. So you are commanding somebody, you are ordering somebody. Okay, so that is the peculiarity of the third sentence, come with me tomorrow. That is not a request structure, it's the command structure. അത് വേറൊരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വേറൊരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമാൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, which among the following is not a positive response to a request? പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, വെരി നൈസ്. Let me think. യെസ് ദീപ്തി, യെസ് ധന്യ, യെസ് അപർണ, അലീന, ഹന, നന്ദന, വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദി റെസ്പോൺസസ്. ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ doubtful response. It is not even negative, it is doubtful. Very nice. Yes, Fatima, Aisha. Let me think is not a positive response. Yes, of course, positive response. Yes, sure, certainly, of course. Why not? അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് ഇസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. അവിടെ ഒരു സംശയമാണ്. Okay, there are two responses. Which among the following is a more formal request? കൂടുതൽ ഔപചാരികമായത് എന്താണ്? കൂടുതൽ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? വുഡ് യു മൈൻഡ് ടെല്ലിംഗ് മീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? വിച്ച് ഇസ് മോർ പൊളൈറ്റ്? വിച്ച് ഇസ് മോർ ഫോർമൽ? Would you mind telling? Can you please tell me the right answer? Can you please tell me? പൊളൈറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റും കൂടുതൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഔപചാരികമായി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡേറ്റ് അല്ല എന്നല്ല, കൂടുതൽ പൊളൈറ്റ്, കൂടുതൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള. The meaning of we must have learnt of formal and informal situations. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വളരെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതൊരിക്കലും ഈ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ, യെസ് അഞ്ജന, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അമ്മ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരാമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. പക്ഷേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭവതി ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ അവിടത്തേക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ? No. We will never ask. അത് ചോദിച്ചാൽ ചട്ടകം കൊണ്ട് അടി കിട്ടും, ചട്ടകം കൊണ്ട് അടിക്കുക എന്താ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ നമ്മൾ they are called informal situations. So informal situations, or you can also call them as casual situations or even friendly situations. So in such situations we don't use such requests. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫോർമൽ, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ.
Okay. So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So all these structures you can write down in that box which is given there in the textbook. You can write down these structures that we have used. So the structures are there. The positive and negative responses are also given there in the gray box. You can write them down so that you learn this more clearly. And there is one more activity here in this the same topic. You can use these structures to fill up this dialogue in this. There are about 4 different conversations with request, positive response ഉണ്ട്, അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് റെഫ്യൂസിങ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ റെഫ്യൂസിങ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. Like that, there are 4 different kinds of situations which are given there. So these are the some exercises for you to do. This is all are different sets of conversations between different people in different situations. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള conversations. So this is something which you can do by yourself by using the structures that we discussed. So in the next class, we are going to take up the next topic, which is related to speaking, which is a very important skill that everybody has to develop. So we will have some activity on speaking. So I want everybody to come prepared to say something about yourself. Okay, so that is what we will be doing in the next class, because speaking is a very important skill. Why is it important? Because it is the way to communicate with other people. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ബുക്കും പേനയും എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയല്ലോ ചെയ്യുക. നമ്മളപ്പോൾ അയാളോട് വാക്കുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുക. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. So speaking is the way you connect with people. Speaking is the way we relate with people. So it is very important among the 4 different skills. Which are the 4 different skills in language? Speaking, listening, reading, writing. Very nice. Listening, speaking, reading and writing. Adana LSRW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So listening, speaking, reading and writing, one of the most important skills. All skills are important, but speaking is very important, because when you speak, your personality actually is flowing outwards to the other person. So we have to develop this skill. How to develop this skill? Only by speaking. Speaking നല്ല സ്പീക്കർ ആവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, നന്നായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല. So how to become a good speaker, how we can speak well, all these things we are going to discuss in the next class. So that's it for today. We are stopping here. Thank you for joining. Have a nice afternoon. Goodbye. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.